ඔන්න රුපියල් 50000 බජට් එකට ඔයාලට හොඳ ලෝ බජට් ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ලෝ බජට් PC build එකක් අරගෙන තමයි මේ ආවේ. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers. ඉතින් ඔයාලට background එක පේන mdcomputers.lk. ඉතින් අපේ web එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම item එකම මිල ගණන් දැනගන්න. ඒ වගේම payment methods ඒ වගේම customer reviews ඔය හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි set වෙලා ඉන්නේ යාළුවනේ ඔන්න තවත් low budget build එකක් එක්ක. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් low budget builds එහෙම දෙයක් හොයනවා අඩු ගතියක් දැනෙනවා. මොකද low budget build වලට සාමාන්‍යයෙන් කරන වීඩියෝ වල ඉස්සර තරම් අර ලොකු views ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය දැන් ටිකක් බලන්නේ 6 gen එකකින් උඩවත් build එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තට මෙහෙම යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් තාමත් මේ low budget බලන පිරිසක් ඉන්නවා. මොකද ටික ටික ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ලොකු මුදලක් හොයාගන්න නැති ඔය 50000 රේන්ජ් එකේ වගේ මුදලක් තියාගෙන build එකක් හදන්න ඉන්නේ ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා වෙනුවෙන් තමයි මේක ඔන්න අරගෙන එන්නේ මේ පාරත්. ඉතින් හැම මාසෙකම build වලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පොඩි බජට් එකකට එකක් හොයනවා. කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට මේක තමයි මේක අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ටිකක් ලොකු කේසින් එකකුත් එක්ක තමයි මේ පාර 50කට වගේ build එකක් අරන් ආයේ. යාළුවනේ ඉතින් මේකට මෙන්න මේ Asus H61 motherboard එක ඔන්න free of charge හම්බ වෙනවා MD එකෙන් රුපියල් 5500ක ඔෆර් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් හම්බුනම තමයි රුපියල් 53500ක් වගේ වෙන්නේ මේ බිල් එක. ඉතින් හරියටම 50000කට මේව කරන්න බෑ. මොකද ඔයාලට පේන තියාලනේ ලොකු කේසින් එකක් වෙනදට වගේ අර පුංචි කේසින් එකක් නෙමෙයි. ෆෑන් 4ක් එක්කෙන හොඳ කේසින් එකක් එක තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් හොඳ ලුක් එකකට කැමතිනේ හැමෝම නැත්තම් අර චූටි කේසින් එකක් ඉතින් අටවගෙන පොඩි බිල්ඩ් එකක් ඉතින් අර ටිකක් දුකෙන් වගේ තියන් ඉන්නකොට අනිත් අයගේ බිල්ඩුත් පේනවා ලස්සන පොඩි RGB effect එකකුත් ඉතින් අනිත් අයගෙන් දකින්නකොට තමන්ගේ බිල්ඩ් එකත් ඉතින් ඒ වගේ නෑනේ කියලා දුකක් ඇති වෙන සමහර අය. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔන්න හොඳ කේසින් එකකුත් එක්ක මේ බිල්ඩ් එක අරන් එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම යා කූලරුත් එක්ක තමයි මේක අරන් එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න i5 3rd තමයි ඉතින් දුප්පතාගේ හිතවතා වගේ i5 3rd gen තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් හැමෝම දන්න ඔන්න Golden Field H04 CPU යා කූලර් එක තමයි මේකට අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් i7 3rd gen වෙනකල් මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ කූලරයක් තමයි මෙතනදී ඔන්න යූස් කරන්නේ. නැත්නම් ස්ටොක් කූලර් එක දැම්මම අපිට තව මේක දෙන්න පුළුවන් අඩුවට. ඉතින් හොඳ දේවල් දාලා තමයි මේක අන්ට දෙන්නේ. ඉතින් motherboard එක Asus H61 motherboard එක RAM slot දෙකක් SATA 4ක් එක්ක normal motherboard එක මේක ඔයාලට free ලැබෙනවා ඔන්න gift එකක් විදිහට MD එකෙන් රුපියල් 5500ක වාසියක් එක්ක තමයි මේ build එක අරන් එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතනදී ඔන්න DDR3 4GB RAM දෙකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. මෙතනදී මේ අර මේ same bus speed තියෙන RAM දෙකක් තමයි මෙතන යූස් වෙන්නේ. අර පොඩ්ඩක් වෙනස්ලා මේ DDR3 RAM stock එකේ නැහැ 4GB. ඒ නිසා අපිට මේ පාට දෙකකින් තමයි ඉතුරුලා තියෙන RAM දෙක. ඒකයි මේ කළු එකක් කොළ ඉතුරුලා තියෙන්නේ. but same bus speed 1600 MHz 4GB DDR3 RAM දෙකක් තමයි මෙතනදී 8GB වෙන්න යූස් කරන්නේ. ඊළඟට ඔන්න මේ graphic card එක විදියට GTX 660 එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. GTX 660 2GB card එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට 750 760 ඕනනම් 770 960 960 4GB 970 4GB වගේ කල් ඔයාලට ඕනනම් මේකේ i7 3rd gen කරගත්තොත් 1066 GB එකක් වුණා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් චුට්ටි බොටල් එකක් තිබ්බට ඉතින් games ගොඩක් play කරගන්න පුළුවන් 16 GB RAM වගේ එකක් ගියා නම්. ඉතින් ගොඩක් option ඉස්සරහට මේකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
මේකට යාළුවනේ සප්ලයි එක විදිහට 500 watt normal power supply එක අපි use කරනවා. ඉතින් මේකට හරියන ප්‍රමාණයට ඉතින් normal supply එකක් මේ වගේ එකක් ඇති හොඳටම. storage විදිහට 120GB SATA SSD එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොත් මෙතන අපිට low budget present කරන හින්දායි මේක දෙන්නේ. නැත්තම් 120GB එකක් ඇත්තටම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගිකව අපි දන්නවනේ. ඉතින් මේකට set වෙන games ගහන්න නම් SSD අවශ්‍යත් නැහැ. ඔය ටිකක් 1TB 500GB normal hard එකක් SATA desktop hard එකක් ගත්තා නම් හොඳයි. SSD එකක් ගත්තා නම් වඩා හොඳයි. ඊළඟට යාළුවනේ ඔන්න මේ කේසින් එක ගත්තොත් එහෙම මේක GameDias brand එකේ GC1 කේසින් එක. ඉතින් normal පොඩි කේසින් එකක් දැම්ම නම් ඔය එක ෆෑන් එකක් එක්ක රුපියල් 7000 ක විතර තව බජට් ඉතුරුයි. බට් මං කිව්වනේ low budget වුණත් හැමෝම ආසයි ටිකක් පෙනුමක් දෙන PC එකකුත් තියාගන්න performance එක්කම. ඉතින් ඒ නිසා මේක use කරා ෆෑන් 4ක් එක්ක එන mesh panel තියෙන හොඳ airflow එකක් තියෙන heat manage කරන්න පුළුවන් හොඳ කේසින් එකක් තමයි මේකට use වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොටම යාළුවනේ 59ක වගේ මුදලක් යනවා. නමුත් motherboard එක free ලැබෙන හින්දා ඔයාලට 53500න් ඔන්න මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ ඉතුරු වෙන සල්ලි වලින් තව ඒ කියන්නේ මේ 4GB RAM නැතුව 8GB RAM දෙයක් වුණත් ඕන නම් ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඉතින් අපි මේක assemble කරලා වෙනදා වගේම game play කරන් බලමු. New, buddy. Put me within a mile of Mr. Hitler. What happened? Send out a scouting party. Let's see if there's a break in the journey. Got any spare space? What are you gonna do when you get back? Shit. Daniels, what are you doing in this neck of the woods? Got some ammo, fellas. Chocolate? Socks? Shit. Pratt's over the hill, 12 o'clock. Gun jam! Daniels, take him out! Guns clear! Fire! Shots fired! Was that it? Scan for more. There's another! Damn, he's gone. He's gonna be reporting back. How the hell are they getting past the 88? You better go check in at the command tent. Lock and load! What the hell was that all about? Keep that on. Keep your eyes wide! Grab my helmet! Now! I need a couple men over here on the double! Oh, Corporal. I got a treat for you. This is Howard. Pleased to make your acquaintance. Sorry, I didn't expect to work alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. I can't believe they let him fight. Oh, yeah.
They even let us die. Now, when this convoy rolls through, Krauts are gonna unleash hell. Thought we had reserves coming. We are the reserves. Sergeant, we should call in air support. Look at that. Daniels here just remembered he was a corporal. Radio's working now. Yeah, I wouldn't count on any help. Our flatboys got their hands full. Boys here and they have supplies. Grab what you can. Now we just gotta make sure these guys get to the grind. Yeah. If they're any British. There's that holiday spirit, Dustin. I got ammo and loot. Merry Christmas, fellas. Here comes it, Lieutenant. Incoming! Move your ass! Daniels, let's move! Move on! Right behind you! Move it! I think it's over. You all right? I'll live. They're softening us up for an attack. We need to find Pearson. Front armor's inbound and they cut our lines. There's a radio and old CP. You provide fire support. I'll get it working. That CP's on top of the enemy. Hey, you're a corporal now, goddammit! Start acting like one! You can't expect us to go out there with You're him. from Queens. Nothing new. If you say so. Hey! O's an NCO. Give up my stripes to be here. Now we need to move. Now! Lead the way. Topsy-turvy. Wait till I punch you in our nose. Hey, you get it done. Howard dies, we're all screwed. Daniel, let's go. Crowds are coming. Daniel, use your hand. Enemy infantry coming from Daniel, the woods. over here. Get to the radio. Enemy near the tree line. I got it. It's shot to hell. It's gonna take some time. Keep them occupied. Easy for you to say. Check out. That's the tree line. Crowds inbound. Shit! Shit! We're standing up down here! Surrounded. Daniel, I need more time. Howard, you gotta hurry! I'm taking fire. That race is better people! That radio freak dead! Almost done! Howard, get down! All right, it's working. Call for air support. Daniel, make the call. Rover Joe, this is Dagwood White 5 requesting close air support. Over. Copy that, Dagwood White 5. Air support is already tasked with heavy bombers.